Fifth poem, A Poison Tree, written by William Blake at page 214. This poem is for memorization. Now, let us know about the poet at page 219. William Blake, 1757 to 187, belonged to the pre-Romantic period in English literature. Although he did not have formal schooling, he became a mystique poet. Mystique, the one who always thinks about God. By his ability to see the world of God behind the physical world surrounding us. Pre-reading activity. All of us get angry sometimes or the other. Is it good or bad to express one's anger? Why? Why not? Discuss in pairs. We all get angry, but it is up to us whether we express it to others or not. Let us recite the poem. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. Second stanza. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. Third stanza. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. Last stanza. And into my garden stole when the night had wheeled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. Let us try to understand the poem. Once the poet William Blake got angry on his friend. He expressed it immediately and the anger vanished. Once he got angry on his foe, he did not express it. He hid it. In fact, he nurtured it, nourished it. He allowed it to grow, metaphorically, as a poisonous tree, which bore an apple which shone brightly. The foe once stole secretly into the garden, and he was tempted to see the apple. He might have eaten it, so he died. Next morning, the poet was very happy to see his dead foe under the tree. Let us read the poem and understand. I was angry with my friend. Here I means William Blake. Once he was angry with his friend. I told my wrath. Wrath is anger. He told it to his friend. My wrath did end. End means to vanish, to disappear. I was angry with my foe. So once he was angry with his enemy. Foe means enemy. I told it not, my wrath did grow. This time he did not express it to his foe, and the anger grew. Second stanza. And I watered it in fears. The author allowed his anger to grow, so he started watering it metaphorically. That means he allowed his anger to grow. Night and morning with my tears. So when you are very angry, sometimes you feel sad, sometimes you get very angry, sometimes you are tensed. So here day and night he started watering the tree of anger with his tears.
and I sunned it with smiles. Here, sunning means giving heat and light by allowing the tree to grow. So sometimes he sunned it with his smiles. He pretended to be happy and with soft, deceitful wiles. Many a times he also played tricks on his foe. He never let his friend to know his anger. That means sometimes people laugh before us, smile before us, but at our back they are angry on us, but they don't express it. Third stanza, and it grew both day and night. So the tree of anger started growing day and night, till it bore an apple bright. Underline the verb bore. The present tense is bear, B-E-A-R. Bear, bore, the V3 will be born, B-O-R-N-E. So the anger tree now bore an apple which shone brightly. Here, apple is a symbol of a forbidden fruit. My foe beheld it shine. In fact, holding means to hold in a hand, but here, beheld it shine means to see it shine. My friend once saw the apple shining brightly, and he knew that it was mine. My enemy knew that the fruit belonged to me. Last stanza. And into my garden stole. Once his enemy came into his garden secretly, when the night had wheeled the pole. Pole means a pole star which shines brightly. Here, night can be compared to the darkness of his enemy, his state of mind filled with ignorance, the ignorance which wheeled even the bright star. That means he couldn't see, he couldn't understand anything around him. The only thing he could see was the bright apple. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. His enemy might have eaten that forbidden fruit that night, so next morning he was seen dead under the tree. Lay outstretched means to lie dead. So, allowing to grow the tree of anger will do no good to us or to our opponents. So, we must never try to nurture our anger. We must express it to others, so we will feel relieved. Poem, A Poison Tree, written by William Blake. ಈ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅ ಪಾಯ್ಸನ್ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ವಿಷದ ಮರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದು ವಿಷದ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ವಿಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
I was angry with my friend. I told my wrath did end. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಕವಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಯವಾಗಿತು. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವೈರಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. And I watered it in fears. ತಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀರು ಎರೆದರು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಅವರು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರು. ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟಿಯರ್ಸ್. ಒಮ್ಮೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಗಿಡದ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸನ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್. ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಾಖೆ ಬೆಳಕು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಗುವಿನಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಸೀಟ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರ ವೈರಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದ್ವೇಷವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಹಿಯಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗ್ರ್ಯೂ ಬೋತ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷದ ಸಿಟ್ಟಿನ ಗಿಡ. ಅದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಬೋರ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬ್ರೈಟ್. ಈಗ ಆ ಗಿಡ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫೋ ಬಿಹೆಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಶೈನ್. ಅದು ಹೊಳೆಯುವುದನ್ನು ನನ್ನ ವೈರಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈನ್. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಹಣ್ಣು ನನ್ನದಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೋಲ್ ವೆನ್ ದ ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೀಲ್ಡ್ ದ ಪೋಲ್. ಒಂದು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕದ್ದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ರಾತ್ರಿ ಹೊಳೆಯುವ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲು ಅಂದರೆ ಆ ವೈರಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯಬಹುದು. ಅವನ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖನೆಂದರೆ ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಹೊಳೆಯುವ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಐ ಸಿ ಮೈ ಫೋ ಔಟ್ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಟ್ರೀ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕವಿಯ ವೈರಿ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿರಬಹುದು. ವಿಷದ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕವಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ವೈರಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಾರದು. ನಮಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Let us identify the rhyming words from this poem. First stanza, friend, end, foe, grow. Second stanza, fears, tears, smiles, whiles. Now, pick up the other rhyming words, underline the keywords and key sentences. Read once again thoroughly and try to understand the poem so you will be able to answer the questions easily.